fans on this section of the movie. Everyone? Ano, absorb muna tayong lahat, no? Siya rin nag-absorb pa. Wow, yeah, hello! So, oh my... Hindi ko na nasabi yung lines ko. Oh my gosh, so hello! Welcome to the Philippines! Mabuhay
nag-rehearse ako dito. 만나서 반갑습니다. 만나서 반갑습니다. Welcome, Mabuhay Song Joong-gi. Please say hello to all of your fans here in Manila. Salamat Manila. 정말 너무 많은 분들이 많이 와주셔서 감사드리고요. 이렇게 필리핀 마닐라에 초대해 주셔서 너무나 감사드리고 너무나 행복하고요. 그리고 또 아이엠 월드와이드를 통해서 이렇게 여러분들을 직접 또 처음으로 인사드릴 수 있어서 너무나 반갑습니다. 고맙습니다. Grabe, ang daming tao ngayong gabi. Punong-puno na yung venue talaga. I am very grateful and thankful for all coming here tonight. At siyempre, maraming salamat din sa invitation at sa IM Worldwide for bringing me here in Manila for the first time. Wow, look at that. As you can see, punong-puno talaga. Everybody showed up and I believe that this is your first live appearance in Manila. So how does it feel that finally you're here on the Philippine stage and you're here with all of us? 좀 처음인데요. 네, 너무나 영광이고요. 사실은 제가 이거 그러니까 이렇게 제가 사실은 한국이랑 이탈리아에서 지낼 때 그 몇몇 같이 가끔 대화하는 필리핀 친구들이 있어요. 그 친구들을 통해서 워낙 필리핀 분들이 너무나 멋진 분들인 걸 제가 이렇게 알고 있었어서 더욱더 여러분들께 직접 여러 번 인사드리고 싶었는데 이렇게 만나뵐 수 있게 돼서 너무 반갑습니다. 고맙습니다. Talagang first time ko dito sa Manila. Actually doon sa Korea tsaka nung nasa Italy ako, may mga friends ako na Filipino. At sinabi nila na, Filipinos are really cool, astig ang mga Filipinos. At kaya I really wanted to come to Manila para makita ko yung mga Filipino fans ko. Tama, iba talaga kapag Pinoy ang fans, hindi po ba? Yes! Grabe, nararamdaman ko yung kaluluwa niyo kapag may eye contact, no? Grabe. More of that tonight. But of course, you can hear the fans screaming so loudly. Naiiyak na yung iba. So, ano yung pakiramdam na backstage, naririnig nyo yung mga cheers ng fans and now, nakikita nyo na silang lahat. Anong pakiramdam? 백스테이지에서 말씀하신 대로 소리를 들었을 때는 너무나 커서 많은 분들이 오셨겠구나 했는데 이렇게 많이 오실 줄 몰랐고요. 그리고 두 번째로는 제가 너무 사랑하는 제 작품인 빈센조라는 드라마 또 그렇지 다양한 드라마도 가수분들께서 OST를 불러주셔서 정말 진심으로 영광입니다. 너무 고맙습니다. Una-una nasa backstage ako. Siyempre, when I heard the cheer, napakalakas. I was just thinking, marami pala yung mga audience. Pero kung lumabas ako, napakarami. Ang dami talaga mga tao pumunta dito. And secondly, one of the works that I really love ay Vincenzo. And yung Vincenzo is loved by a lot of Filipino fans. And the OST was sent by other Filipino artists kanina. Kaya I'm very blessed and very happy. 와, 그리고 사실은 대기실에서 빈센조 OST가 나올 때 그 노래 불러줄 때 그 영상을 찍어서 저희 빈센조 배우들한테 보냈어요. Actually, nung nasa waiting area ako, when the Filipino artists were singing the OST of Vincenzo, I took a video of it, tapos nag-send ako sa mga co-artists ko, co-actors ng Vincenzo. 너무 감사하다고 전해달래요. And they said, thank you very much for singing. I love that, syempre, no? Nag-prepare kami ng bongga para lang sa'yo to make sure you feel the most loved here. Talaga namang highly anticipated. And yes, you did mention na Vincenzo, lahat tayo, hope, diba? And for you, what do you think? I don't know. Why? Bakit nga ba? Why? Why nga ba? Kayo magsabi. Bakit nga ba?
lang siya. 네, 아니 그러니까 저도 너무 감사하고 궁금해서 정말 너무나 과분한 사랑을 받는 것 같아서 여쭤보고 싶었고요. 아무래도 저 역시도 제가 너무나 사랑하는 작품이지만 촬영하면서 너무 즐겁게 사랑에 빠져서 했던 작품이었고 뭔가 좋아해 주시는 이유가 있겠지만 한번 다른 기회에 또 필리핀에 다시 와서 여러분들께 방금 한 것처럼 디테일하게 질문 드리면서 한번 이렇게 공유해보고 싶은 막 생각이 드네요. Siyempre, very grateful ako sa inyong pagmamahal sa aking mga works, and I'm very curious kung bakit you guys love this drama so much. It's an excessive love that I'm receiving. Siyempre doon sa shoot mismo ng drama, I really enjoyed as well. Ako din, curious ako, why do you love that drama? So next time, if I have an opportunity, I want to have a conversation with you guys about it. Umiiyak na yung iba. Kaya niyo pa. First 10 minutes pa lang 울지 마요. 울지 마요. Don't cry, don't cry. Don't cry! Okay, well of course, nagpapasalamat tayo. You know, you are here because you are officially now part of the I Am Worldwide action. 네, 일단은 맞습니다. I Am Worldwide를 통해서 또 이제 앰베서더가 되면서 그 초대를 받아서 오게 됐는데 다시 한번 진심으로 감사드리고요. 처음에 얘기를 들었을 때 I Am Worldwide 제품들이 굉장히 At sobrang masarap yung products. 맛있어요를 어떻게 얘기해요, 필리핀어? How do I say mashisoyo or delicious in Tagalog? Masarap po. Wow! May tutorial na tayo ngayon 정말 맛있어요. So yes, very delicioso, yes. Delicioso. So I know you've been trying out different products since you are the brand ambassador. I know one of them is the I Am Amazing Pure Organic Barley. So how has that benefited your... 시간 촬영을 했었는데 그러다 보면은 살짝 당이 필요할 때가 있잖아요. 그때마다 네? Ang galing nyo dun 그때마다 제품이 적절하게 당을 굉장히 피곤할 때면 제품을 먹으면서 즐겁게 촬영했던 것 같아요. Okay, I think he's saying masarap po, no? Masarap po. Nung nag-shoot kasi ng TVC commercial na yan, napaka-hectic tsaka tight yung schedule. Kaya dahil sa long-term shooting schedule, kailangan ko talaga yung sugar. At napaka-perfect fit yung product ng I Am Worldwide. You know, it really recovers my sugar level when I had a long shoot and when I was tired during the shoot. Kaya napaka-perfect yung I Am Worldwide. Oh, I love that. It's great to see that your energy levels can keep up with your lifestyle. I know lagi kang busy, but I know that you also shot that during the winter season. So for sure, mahirap yun So for you, what were some of the challenges? Paano mo na-overcome yung challenges during the cold winter season? 네, 겨울에 촬영을 해도 조금 춥긴 했는데 촬영이 재밌어서 뭐 추운 건 별로 크게 문제가 안 됐었고요. 오늘 또 이게 여러분들을 여기서 직접 뵙게 되니까 또 새로운 아이디어가 생기는데 혹시 다음 촬영에 기회가 생긴다면 이 필리핀에서 직접 또 와서 촬영을 해도 재밌을 것 같다는 생각이 드네요. Siyempre nung nag-shoot kami ng TVC commercial na yan, very cold. Pero I forget about the coldness kasi napaka-fun yung shoot ko. At then, nakita ko ba yung mga Filipino fans, meron akong bagong idea. What if, mag-shoot na lang ako dito sa Manila next time? Wow! Diyan tayo magkakasundo. That is something we all want. But speaking of weathers, ano ba, personally curious lang kami, what is your favorite
season? Ano ba? Winter, spring, summer, or fall? 아무래도 summer. Siyempre, summer. Huwag ka na umuwi! Summer lagi dito, tama po ba? Kasi 그러네요. ng pagmamahal natin, yes? 맞아요. 가장 덥긴 해도 여름이 뭔가 이렇게 살아있는 것 같고, 네, 좋아요. Parang yung summer kasi mainit, pero napansin ko na parang I'm alive. Kaya gusto ko summer talaga. Nako, ka nang uuwi talaga. Dito ka na. 오케이. Ang dali ka usap! 오케이. 오케이, 제니. 오케이. Yay! Okay, I love it. 이따가 제 와이프한테 전화 한 번만 해주세요. Docs doon na i-highlight and later on, mapapanood 맞아요. natin yung TVCs na yun. So, 2 more products. So, I want to highlight on one of them, yung Cafe Macchiato, which is, of course, Cafe Macchiato. oh, diba? Can you say that again? 카페 마키아토. Wow! But 살라포. for this product, I want to know personally why you love Cafe Macchiato. 일단 너무 맛있고요. 그리고 Unang-una, masarap. 마살라. 마살라. Masarap. 마살라. What is Masarap. 마살라, 마살라포. Masarap po is like how you say it politely. Ah! 마살라포. Yeah, 마살라 because 마살라포. Yes! I love that. Okay, masarap mukha nga naman. Okay. Ay, grabe kayo. Okay, o sige. And of course, diba, ang Cafe Macchiato, Italian siya, and you know, when again, Vincenzo is super well loved, diba? So, sa tingin mo, bakit ba mahal na mahal naming lahat ang character mo sa Vincenzo? Maraming korap dito. 그러니까요. Kailangan ka namin 왜 dito. 그럴까요? Bakit kaya? 어? We need you here. So many people to kill. 그러니까 너무 저도 알고 싶은데 그냥 감사할 뿐이고요. They said bad boy image. Bad boy! Oh! Bad boy. Bad boy! Yan pala gusto natin 아, eh. 진짜. Chincha! 진짜. 맞네요, bad boy. 오케이, 오케이. Ano ba na yun? O nga, no, bad boy. 근데 배드보이가 더 나쁜 배드보이들을 또 무찌르니까 좋아해 주시지 않았나 싶기도 해요. Sa tingin ko kasi nag-attack yung bad boy na mas bad boy ng mga bad characters, kaya baka gusto nyo ng bad boy. Sanay kasi kami sa bad boy dito. 감사합니다. Salamat po. Yes! O, diba? May sagot talaga kami lagi. Okay, so for you naman, what were some of your favorite scenes shooting Vincenzo? 와, 너무 어려운 질문인데 너무 좋아하는 장면이 많아서 기억에 남는 건 아무래도 우리 정여준 배우가 맡았던 Pero 홍차영 nahiya episode 선수랑 20. 마지막 회에서 키스신도 Siyempre, ang dami kong memorable scenes. Pero isa sa mga yung last episode, may yung sa kiss scene sa last episode. 그리고 첫 번째 에피소드에서 와이너리에다가 불 지르는 장면도 Tapos yung sa first episode din sa winery, parang nasunog yung winery. Yun din yung memorable sa akin. 네, 기억에 남고 너무 기억에 남는 장면은 많죠. Siyempre, ang dami mga scenes that's memorable for me. Oh, ayan na. Oh, okay. 진정한 성공은 내면의 강인함에서 비롯됩니다. 어떤 도전에도 불구하고 목표를 추구하는 힘. 다른 이들이 물러설 때 됐다. 세상에 맞설 용기를 안겨줍니다. I am 승준비. I am ready. I am worldwide. mahal ko kayo. Right?
break may bagong Pinoy word. Okay, but of course, mahal na 맞아요. mahal ka namin. 와, 필리핀어 근데 이 발음이 되게 예쁘네요. Parang sobrang ganda yung pronunciation ng Tagalog, no? Napansin ko. Kami lang to. That's just I love you. Aww. mahal kita, okay. How can I say I love you so much? Mahal na mahal kita. mahal kita. Mahal na mahal. Na mahal. mahal Na mahal mahal kita. kita. Oh, oh my gosh. Guys. mahal kita. Oh, galing ah. I love it. Oh. We can do this for hours, guys. O, diba? Pero syempre, ayun namin, yung bago mong TVC, napakagaling, diba, guys? Okay, so for that, syempre, Vincenzo inspired din siya, Right. diba? So, ayun, para sa'yo naman, ano yung mga challenges mo? Let's go back, throwback ulit tayo. When you were shooting for Vincenzo, yung pinaka-challenge, horseback riding, fire scenes. Pili ko yung paano yung ka nag-prepare easy para sa role sa Vincenzo? Alin? Yung geisha. 어, Yung 네. flower scene! 근데 데뷔를 사랑하기 시작한 다음부터는 그렇게 뭐 그런 무서움은 많이 사라졌던 것 같고요. 근데 아까 앞에 계신 분께서 말씀해 주셨지만 그 배드보이 이미지가 있어서 제가 이거를 잘 할 수 있을까라는 그런 약간 장벽은 있었던 것 같아요. 그게 좀 처음에 극복할 수 있을까라는 생각이 있었는데 아까 그렇게 말씀해 주신 거 보니까 제가 극복을 한 것 같다는 뿌듯한 생각이 들어요. Siyempre, I really loved the script of the drama. Kaya I was able to overcome. Tsaka yung sinabi po ng isang ate sa harap kanina, sabi niya gusto niya yung bad boy image ni Song Joong Ki. Pero siyempre sa drama, I was able to overcome the struggle of being a bad boy. Kaya I think I've done a great job naman sa drama na yan. Oh, I love that. Ayun na nga, can you thing that you own? 와, 가장 Baka may vintage siya, di ba? Wala lang, nakikichika lang tayo. Nakikimarites. 우와. Wow, napaisip siya doon ah. 네. Maybe something from your childhood or something very memorable that you've yes. 네. Okay, so now I think in the group is meron tayong 5 players. They're on standby now. Hindi. Pipiliin yata namin ng 5 players. Mamaya pa yung on standby. Sino kaya gustong sumali sa game natin? 5 players. And all you have to do is, within 30 seconds, parang magkakaroon ng code word dito. So, Tagalog yung code word. Makinig muna kayo. Bawal mapahiya, mamaya. Dapat magaling tayo lahat. Mamaya mag-flash dito na Tagalog code word. And you, it is your task na i-act out, parang charades lang, only with your hands or body. I-act out nyo para maintindihan ni Song Joong Ki okay. within 30 seconds. Okay? Kaya natin. Okay, so pili na tayo. But you have to wait for my signal. Okay, Wow, okay. sasabihin ko, timer starts now. Antayin nyo lang yung now. Okay, so, I think si MJ, tutulungan tayo pumili. MJ, let's go! Sino ba ang napakaswerte? Player number 1! Ay, dinumog na siya. May napili na! Ate, 나온다. meron pa tayong pag-asa mamaya. Relax lang tayo. At ito Okay. si Janina, nakita mo gano'ng ka-intensyon? Ayun, hello! O taray, hello! I love the headband. Thank you so much, MJ, for helping us out. Looking great as always. O, diba? Hi! Okay, what's your name? Baka MJ, tanungin natin. Ano ba pangalan niya? Yes, nandito tayo ate. Kanina pa siya. Sobrang intense niya. Ate, nandito pa ako. Kailangan na daw sa... Related sa Vincenzo, okay? So, are you ready? 인생과 관련 있는 거예요. Related siya sa Vincent. 와이스 깔라 파티. Injagi! 깔라마리. Okay, wag muna kayo magbigay. Okay, are you ready? Okay. Okay, timer starts now! Injagi! Ang dali lang, kayang-kaya. Ano kaya yan? World peace? Cham. Ano 인자기. yan? 인자기. 새
Yes, you said it bird. right. bird. 새. bird? pigeon. Yes! okay. Oh, you said it. Pigeon is correct. Thank you, Claire. Ang galing na. Thank you so much, Claire. Kalapati. You have one. Okay. Okay, scoreboard is one. Very good. Okay, I love this game. Okay, you love this game. Okay. You're so good. Congratulations, Claire. Okay, so may fun fact lang tayo. Kalapati means pigeon, that's correct, in English. And in Vincenzo, Okay. your character had an invasive pigeon, right? Inzaghi. 맞아요. pigeon 나왔었어요. 네, 인자기. Inzaghi. Oh, Inzaghi. Okay, so now, let's Hindi mo gusto ko nagwawala. Sis, kamusta ka na dyan? I see sinong ating mahiwagang player. Ikaw. Ikaw! 안녕하세요. Hi. Okay. So, Divine, ready ka na ba? Handa ka na? Nakapag-warm up ka na? Okay, so let's see the next word. You wanna look? Okay, next word is... 아뽀이. 아뽀이. Easy to pronounce, right? Apoy. Okay, so Apoy. again, you can answer in Korean or English. Are you ready? 네. Okay. 아뽀이. All we have to do is actions lang ha, no words in 30 seconds. Ready? Divine? Okay, timer starts now. Oy, don't use your mouth. Ang cute ni Dapat Divine. lighter. Tinigil niya talaga eh. Kaya mo yan. Lighter! Ano kaya to? Go on, look at Divine. Okay yun na. Oh, wow. 어? Lighter! Tapos tapon mo! Tapos. Ate naman oh! fire. Congratulations. Napakadali. Okay. Kaya-kaya. 너무 Fire. 잘하신다. Ang galing niyo. Yes. Fire. The Fire, fire okay, in our okay. hearts. Tayo, Janina, at hirap na tayo dahil ang daming deserving! Oh my gosh! Sino kaya ikatlong mapipili natin? Okay, meron na ba? Parang Kasi- ito na si ate. 한 분을 어떻게 뽑아요? Nag-present na. Paano tayo magpili ng isa lang? Kapit tayo, ate. Para 오케이. 안녕하세요. Ayan na siya. Nauna yung finger heart. Nauna ang finger heart. Okay. Hello. Sinigawan kaming lahat. 감사합니다. What's your name? Salamat. Ate yun, naintindihan pa niya yun. Kalma. I'm sorry. Hindi mo, ate. Leanne Eduarte. Go! What's your name? Sorry, Leanne. 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 레안. Leanne. Hello, Lean. Okay. Sabi ko sa'yo eh, ibang energy ng Filipino fans. Leanne represent. Okay, Leanne, handa ka na ba? Yes, I am! Okay, are you ready, Judy? Yeah, I'm Okay, ready. let's see Let's the go. third word. Here it is. Ay! Parang familiar. 마스카라. I think you already know 마스카라. this. 마스카라. 아까. Okay, i-active mo na. Timer starts now. Andiyan na eh. Okay, look at her. What's wow? Ang galing mo na. Tumuturo siya. 어? 어? Okay. Wow! You like the acting? 아까 우리 했잖아요. Kanina we talked about this. 마스카라 Yes, 또. yes, yes. Delicious. Yes! Great job! 저는 아까 이 단어를 이제 외워서 맞는 것 같은데 했는데 키스하는 건 줄 알았어요. Kanina kasi sabi ko, masarap parang it's very familiar. Tapos nung nag-kiss siya, tapos sabi ko, ano ba to? Masarap? Kiss ba to? Parang ganun.
Ano ba yan? Siyempre, hindi naman natin mapigilan. Fun fact ko na ba? Ayan, that is how success ka na. Sobra. Okay. Ay, namatay na siya. At namatay na siya. Oh, kaya pa. Kaya pa. Oh, hinga ka muna. Hinga malalim, Gian. Relax. This is your moment. And, Oh, chill lang, kalma lang. Kalma lang. Kalma lang. That's how you tell them to calm down. Kalma, kalma lang. Kalma lang. Kalma lang. Baby! Kalma lang. Yes. You tell Gian, Kalma kalma lang. lang. Kalma lang. Okay, are you ready for the We word, can do it. Gian? We Okay. can do it. We can do it. Let's Okay. go. Let's go. Let's look at Let's the go, word. let's go. This is the next word. 진도. Can you say it again? Show them. 진도. He's saying Jinto. 긴도. Ginto. 긴도. Okay. Alright, kaya mo yan. Paano kaya? I-act out ni Gian. Okay, timer starts now! 너무 잘하실 것 같은데. Tingin ko magaling ko. Ano yan? Medyo challenging to, no? Paano kaya? Paano mo i-acting ngayon, no? Sa ilalim ng Medyo What are you mahirap. doing? Huh? Under the bed. I love the emotions. I know. This is hard. A bit harder. 네. Paano kaya? 인센도랑 관련 있는 거죠. 골! 맞아요? Tama ba? Goal? You're so good. Ang galing naman natin. 긴도. You're so good. 4 points. 야, 4개 다 했어요. Perfect score. Grabe naman, Mr. What's Perfect. next? Dear birthday, you met my husband in Ayan na. Bill. Ayan na. Stand up now! Hey, Rocco. Terno pa sila, oh. 기억나는 것 같아요. Parang I remember. 잘생긴 얼굴 기억나는 것 같아요. Ang pogi niya kasi, ang pogi ng mukha niya, that's why I can remember. Ikaw pala ang nagdala eh. Okay. Oh, diba? Close eh. Love it. Okay, so, Melissa, good to see you. Excited ka na ba? Ready ka na ba? Melissa. Pakita mo yung volleyball moves mo dito, ha? Okay, so, let's see the next word. Okay, let's go. Are you ready? Jungi? Yeah? Okay, let's see it. 우살리. Kaya mo yan. Okay, sige. Kaya mo yan. Okay, let's All right, go. let's go. Let's bring in the timer. Usali. Timer starts Usali. now. House. Bigger. House. Dapat mag-collab. 싱가포르자. Yes! 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 싱가포르자. Yes! Gumga! Gumga! Building. Yes! You're so good. Sumakses si Melissa. Thank you so much. O diba? Wow. Congratulations. Napakadali. Thank you, MJ. Thank you. O diba? Ano, dyan ka na lang. Hi. Anything else to say? Kiss na lang. Thank you so much for greeting me last October. I Thank you so cried. much. She cried daw. Umiyak siya. 감사합니다. Oh, okay. Success! Success. Success. Yes. Okay, I love it. All right, so thank you so much. Gusto mo mag-try ng, ano mo yung vampire sa fantasy? Oh, vampire pala? 감사한데 I know. 굉장히 아시아적인 색깔이 결합된 특이한 Vampire will 멘탈이라고 fight 하고 to me! 있어요. Pero siyempre dapat one of a kind yung vampire. Yung vampire na may Asian color din. Ako, sikat yun dito ngayon, di ba? Trending yun ngayon eh, di ba? What happened, Bella? We're crying again. I know, right? So, Jungishi. Okay, so yes, vampire.
vampire pala ang gusto mong magampanan. Would be very interesting to know. Okay, so alam ko meron din siyang upcoming new role that you've been preparing for. I know na talagang sobrang dedicated ka pag may new role ka. Talagang inaaral mo kung anong role na yon and what skills that character needs, diba? So, for this upcoming new show, it's actually for your next big drama series called My Youth. You actually learned how to do floral arrangements. Is that right? Flower arrangements! Sino mahilig sa flowers? Sino ang gusto ng flowers from Song Joong-gi? Oh, wow. So tell us more about muna My Youth. Tell us about your character in this show. 네, 얼마 전에 이제 촬영을 마친 마이유스라는 드라마를 이제 올 여름에 여러분들께 인사를 드릴 수 있을 것 같은데요. 말씀해주신 것처럼 플로리스트 역할을 맡았고, 그래서 굉장히 열심히 살아가는 플로리스트가 어렸을 때 좋아했던 여성을 다시 만나면서 추억을 다시 되새김하는 되게 아름다운 사랑 이야기인데요. 말씀해주셨듯이 거기서 네, 플로리스트 역할을 맡았습니다. 기대해 주십시오. Recently lang nag-finish yung shooting siya this year. Sa summer, nag-release ng itong drama na to. Kaya abangan niyo po ang drama na to. And yung character ko doon ay florist. Right? So, the story is about the two male and females. Talagang nagka-in-love sila. And then, nung nasa adult life na po sila, they will fall in love with each other. And yung character ko doon ay florist. Kaya abangan niyo po ang aking drama, My Youth. I'm so excited for that, no? Parang nakaka-curious na talaga siya right now. I personally love flowers. I think lahat dito mahilig sa flowers, diba? It really brightens up your mood. And ang galing mo din, I have to commend you on learning something new. There really is, joy in learning new things. And with... Okay, let's go. Oh, andale. Okay, so I'm going to cue the timer, okay? Okay. Guys, let's cheer naman for Song Joong-gi! We get to see him in action, doing something so romantic. Okay, let's cue the timer. Oh, hold on. Let's get the timer first. Okay, timer starts. All right, timer starts now. Let's go. 3 minutes on the clock. I'm also very curious kung paano nga ba talaga. Minsan kasi, pag natatanggap na natin yung mga flowers, tapos na siya, diba? So, ayan. Parang nagkakaroon din tayo ng DIY, tutorial. Paano ba gumawa ng flowers? Okay, so here we have some long stem. I think, are these roses or peonies? I'm not sure. Wow, parang... Wow, what's that? 핑크 장미 같은데 좋아하는 색이 핑크색인데 딱 적절히 여기 핑크색도 와 있네요. Sa tingin ko pink rose siya, and my favorite color is pink, at saktong-sakto pink siya. Aww, kapatid diba? Lahat tayo, favorite color natin. Okay, so I love it. I think ang dami nating nilalagay dito na different elements. Sometimes it looks like so easy, pero mukhang concentrate. Pero mukhang nag-enjoy din siya. For you, I want to ask you, Song Joong-gi, when you were learning it pa lang, yung floral arrangement, nahirapan ka ba? Or madali lang siya para sa'yo? 아니요, 어려웠는데 배우면서 이제 아무래도 어렵긴 해도 꽂히다 보니까 하면서 기분이 좋더라고요. Siyempre, mahirap siya sa una, pero dahil flower siya, every time I do this, masaya ako. I would get happy when doing this. Aww, actually, just looking at him doing his thing, parang nakakakalma, no? So therapeutic. Look, everyone's just like watching you, like that, like. 몇 분 남았어요? How many minutes do we have left? Oh, timer, how many more minutes? 2 more minutes. Wow, he's such a professional, no? Inaalam niya talaga. Okay, so girls love receiving flowers as a gift. Sorry, chinichika pa kita ngayon ha, busy na siya eh. Pero para sa'yo, ano ba yung ano yung favorite gift na na-receive mo so far? As a person, as an artist, I'm sure your fans have been giving you gifts also.
어제 호텔에 들어갔는데 그곳에서 필리핀에서 가장 맛있는 과자를 주셔가지고 과자 이름을 까먹었어요. 너무 맛있어서 솔직히 내일 시간만 되면 슈퍼마켓 가서 사가고 싶은데 이름을 까먹었어요. Pagkahapon kasi nung nasa hotel ako, may bumili ng Filipino snack, Filipino biscuit sa hotel. Gusto ko talaga yung lasa na yun, pero nakalimutan ko yung pangalan ng biscuit, kaya hindi ako makabili ng biscuit. If I had time, I would go to supermarket tomorrow to buy that biscuit, pero hindi ko alam yung pangalan ng biscuit. Nako, dudumugin na natin siya ng mga biscuit, no? Okay, so guys, it's super nice hearing all those fun facts. I think he's wrapping up. Kayo, kamusta naman kayo dyan? Sino kaya ang gusto makatanggap ng flowers na to? Kayo ba? Sino? Kailangan yung pinaka-bibo. Yung pinaka-bibo. Ano, lumaban tayo. Umeffort tayo. Sino ang umeffort dito? Yung mga may props. Okay. Sino kaya tulungan? Okay, let's ask. Dito pa ba sila? Okay. Alright. Oh, ang dami pa dyan. Okay. How many more do we have? Yung iba nakatayo na on top of the seats. Okay, 30 seconds left. Oh my gosh. Okay, ang hirap Ayan, may nagbabato pa dyan. Okay. Okay. So may nagbabato. Ayan, nagbibigay ng stuffed toy na ni. Sino ang may gusto? Sino ang may gusto? 시간이 없어서 이렇게 못 만들었는데 근데 누구를 드려야 될지 너무 어려운데요. Ang hirap talaga pumili kung sino ang magbigay ng flower. Ayan. Sikat yun dito ngayon, di ba? Trending yun ngayon di ba? What happened? At yung pinaka-importante talaga ay when you guys eat something, dapat masarap at masaya po kayo kumain ng mga pagkain niyo. Masarap. Is that your new favorite word? Masarap. Okay, so ayan. And I think, nasulat niyo muna. Mamaya na niya i-reveal, ha? Okay. Alright, so cat or dog? Kayo muna, patingin ng sagot. Na-lock in na yan yata yung answer niya. Okay, patingin ng sagot. Okay, dog lahat. Tama? Okay, so let's see if it's a match with Song Joong-ki. Oh, okay, so? Or? All. Oh. Okay, cute nila. Cute niya, Nala. So cute na. Alam nyo na yata ito eh. Okay, sige, let's move on to mahirap. It's hard because they're both yummy. They're both masarap. Ano, kaya niya pa? Madali lang to. Well, actually, kaya, ano kaya? Ano tingin niyo? Ano kaya? Tingin niya pizza? Okay, kayo, patingin ang sagot? All of us? Pizza. Ay, may pasta din, ha? Pasta. So mostly pasta pala. Oh my gosh. Ay, okay lang yan. Ano? Okay, let's reveal your answer. Let's see. Sorry, I love pasta. Yay! Para sa mga sumagot ng pizza, don't worry. May consolation prize po tayo. Okay, adjust na tayo dito. Okay, sakto lang. Okay. Alright, I moved out a bit more. Okay. Are you ready for the next? Isn't it so fun? Chemisoso, right? Very fun. Okay, let's see the next. This or that. Beach or mountain? Okay. Lock in your answers, guys. Sulat na natin. Ano kaya? Ang bilis ng iba sumagot, ha? Okay. Nakikita niyo ba dyan? Okay. Okay, let's see your answers. Everybody patingin. Marami ang nakasagot ng beach, mountain, beach, mountain. Okay. Let's see. Okay. I wonder what it is. Let's reveal it. Let's go. It's okay.
어떡해. Paano ba to? 어떡해! Mountain. Mountain, ang 어떡해. nagwagi. 미안해요. It's alright. 미안해요. It's okay. But I want to ask you, bakit? Kinchana daw, Kinchana. Okay. So why mountain? How come mountain and not beach? 모르겠어요. 산이 더 좋아요. Di ko alam. Eh, gusto ko ng mountain. Bakit ba? Bakit ba kailangan mag-explain? 미안해요. Okay. I think at the moment, I think they were thinking of beach because you said you like summer. So maybe, oh, it's okay. It's like, oh, it's... 미안해요. Okay, next, let's see it. Ano kaya? This time it's... Chocolate or vanilla? What could it be? Chocolate. At dami nagre-react ah. Ano tingin niyo? What do you think it is? Okay, patingin. Kaya pa po? Kapit po tayo. Patingin po ng sagot ninyo. Everybody, can I see? Vanilla, chocolate, chocolate, chocolate. I'm looking at his face. Okay. Alright, let's see it. It is... I love chocolate. 미안해요. 너무 미안하다 이거. I feel really bad about this, no? It's okay. Okay, let's move on. Grabe, tatlo na lang kayo. Guys, pinapakan naman natin ang top 3! Let's go! Kaya ba? Pag tama kayong lahat, top 3 na. Oo. Pwede naman kayong lahat. Okay, are we ready? Let's see what's next. It's... coffee, tea, or me? Coffee or tea, guys? Ano kaya? Baka sulat niya doon, choco barley. O, diba? Okay. Let's see. Macchiato. Oh, very on brand tayo, ah. Okay, review muna. Coffee, tea, and coffee. Wala, isa ka lang. Pag ikaw nanalo, ikaw lang. This is the last round, everybody. Okay? It's okay. Last round na to, guys. Sino kaya mananalo? Let's see the answer. I really love coffee. Coffee! It's 미안해요. 미안해요. May consolation prize pa rin tayo. And you guys are coming home with a prize as well. And ito pa, meron kayong photo op. Oh wow. Surprise! Alright guys, photo. We have our photographer here. Smile everyone! Okay guys. Ay, ang bait! Nagpapadate na siya ng phone photo. Pasend mo lang. Okay, guys. Wow! Nakakatuwa siyang panoorin, interacting with his fans. Genuinely so kind and nice and accommodating. Thank you guys. Congratulations, and then nag-enjoy ko yung... Beyond excited, and I, together with the millions of Filipino fans, has been waiting for this moment for the longest time. Once again, welcome to the Philippines, mabuhay, and mahal kita! Hi, Jungi Appa. I've been a fan of you since 2010. Thank you so much for inspiring me all these years. Sarangi Appa. Hi, Sir Junki. Welcome to Manila. We're happy that you're here. See you! Amazing morning, Julie Appa. Because of you, I started drinking Chocobarney. It's my favorite chocolate drink. Enjoy your stay, Please always stay healthy and may your days be filled with nothing but happiness. We love you. Cheers! Welcome to the Philippines! Shop your
just want to say that we will love and support you no matter what happens. Charlie. Mabuhay Sandra Key! This is Celine! Yay! You're finally here in the Philippines! Mabuhay, Jungi Oppa! Welcome to the Philippines! From the Really excited to see you finally. Oh my gosh. I love you so much. Your work has inspired me to personalize this shirt from the most notable K-drama series. Good luck, Celine! Hello, Song Joong-ki. Welcome to the Philippines. We get to go around. Hi, bro. Good food. We look forward to seeing you soon. Mabuhay! Oh, wow. 안녕하세요, 종기 오빠. I'm your friend from China, Hao Jian. We will always be your most loyal supporters. Fighting! Hola, mi querido Song Joong-ki. Un fuerte abrazo desde Colombia. Gracias por tu duro trabajo y cada día por tu gran corazón. On behalf of Kiel Europe, I wish you a lot of success, and we will always be with you. Yeah, it's for you, Amiran. I love you so much and always protect you. 안녕하세요, Song-joong-ki. You are the reason for my addiction to K-dramas and fighting from sunny Spain. All the best. Oh, wow. Diba? May extra exposure kayo doon oh, ha? Well, of course, that is how much we love you here. Maybe, what was your reaction after watching all that? Ano pakiramdam na, you know, we really made that video for you and, you know, we really love you so much here in the Philippines. 너무너무 감사하고요. 또 이 영상을 또 보니까 필리핀 자주 와야겠네요. 너무 좋네요. Alam mo, I'm very grateful for preparing this. After watching this video, sa tingin ko, dapat babalik ako dito sa Manila, no? 와, 너무 좋네요. It's really good. It's really good. 와, 너무 감사합니다. 마raming salamat po. 특히 아까 우리 꼬마 친구부터 이제 어르신까지 나오시는데 너무너무 감사드리고요. 와, 항상 이렇게 많이 응원해 주시고 사랑해 주시는 것만큼 또 저는 또 배우로서 좋은 작품에서 좋은 모습 보여드리는 게 맞다고 생각을 하고요. 또 아까 말씀드린 것처럼 너무 좋네요. 자주 오겠습니다. 네. Siyempre, yung kanina sa video, may mga bata, meron din yung mga lolo-lola na nag-greet sa akin. Maraming salamat sa inyong suporta at yung pagmamahal sa akin. And as an actor, to give this back to you guys, siyempre, I would be doing, being a good actor, in good works as well. Kaya sa tingin ko, dapat babalik ako dito sa Manila. Maraming salamat po. Yes, you know, and you are more than welcome anytime. Kahit dito ka na tumira, talaga lang, okay? So, thank you so much na pinasaya mo kaming lahat. And we all love you so much. Guys, let's cheer once again for Song Joong-ki! I know gusto niyo lahat mag-photo up with him, so now is the chance. We are gonna give you guys a chance na makipag-picture because meron tayong official photos from our photographer for every side of this arena, okay? So, we have from the right side, and then center, and then left, and then later on, charan nyo siya. Ito, para mas malapit. Okay, now? So now, this is you guys taking a photo of him. Later, lahat tayo may picture kasama siya. Okay? Guys, lumapit na. Ayun na! Lumapit na sila. Okay, guys. Prepare na kayo. Kayo na ang next. Pero dahan-dahan lang po, okay? Huwag po tayong magkaka-stampede. Aw, that's so nice.
presenter first. 와, 뵙고 가는 게 너무 아쉬울 정도로 이렇게 아쉬우면 뭐 어떻게 어쩔 수 없이 다음에 또 올 수밖에요. 너무 감사드리고요. 와, 오늘 이렇게 예쁜 추억 만들어줘서 감사드리고 또 좋은 시간 보내러 또 돌아오도록 하겠습니다. 너무나 마음속 깊숙이 진심으로 감사드립니다. 땡큐. Talagang maraming salamat po sa unforgettable memory tonight. Alam mo, nakakalungkot talaga na very short yung schedule ko dito sa Manila. Pero, paano ba yun? If I'm sad, edi babalik ako sa Manila. So, next time I come to the Philippines for a fun and exciting time, I will make sure na babalik po ako sa Manila. Maraming salamat po. Thank you very much. And grabe, talagang pinasaya. Again, for Song Joong-ki! Let's give it up once again!